السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعنا التكملة لل CNS depressant وال drugs affecting the CNS is the antidepressant. Antidepressant we will focus on understanding the meaning of depression, classify the different antidepressant according to mode of action, identify general chemical structures of antidepressant agents, distinguish between different pharmacological classes according to structural features, and predict the different metabolic pathways of these drugs. Depression. What is depression? Depression is a state of low mood and aversion to activity. Feeling depressed is often synonymous to the feeling sad. Types of depression: major depression, bipolar disorder, and seasonal depression. The antidepressant agent is a psychiatric medication used to alleviate depression state. Current hypotheses regarding the cause of depression support the role of neurotransmitters like serotonin and norepinephrine in depression. Antidepressant agents is centered around the monoamine reuptake inhibition, monoamine oxidase inhibition, and receptors antagonists. طبعا احنا بصورة عامة يعني اكو هواية hypothesis بالنسبة الدبرشن والانتي ديبريسنت ايجنت بصورة عامة. الجنرال ديبرشن او الدبرشن بصورة عامة انه اكو عندنا لو ستيت اوف نيورو ترانسميشن، فافضل شيء حتى نقضي على الدبرشن او نقلل الساينز and symptoms of depression هو by increasing the neurotransmitter in the synapse. increasing of neurotransmitter in synapse يا اما نزيد الريليز او نقلل الري ابتيك او نقلل الميتابوليزم. فاحنا عندنا المونو امين ري ابتيك انهبيترز حتى تمنع الري ابتيك، حتى يبقى النيورو ترانسميتر افيلبل بالسينابس لاطول وقت ممكن، حتى يزيد الامبلس ترانسميشن. او عندنا المونو امين اوكسيديز inhibitors. المونوامين oxidase responsible for metabolism of monoamines like norepinephrine, serotonin, and dopamine, and the receptors, some types of receptors antagonists. وطبعا الصراحه بصوره عامه receptors antagonist mainly اللي هي تشتغل على pre synaptic receptors responsible for drug or neurotransmitter reabsorption. Neurotransmitters and antidepressant agents. Here we have dopamine, norepinephrine, serotonin, which is 5-hydroxytryptamine. Here we have monoamine oxidase enzyme in the nerve terminal, intracellularly present. When these neurotransmitters release, will activate the postsynaptic neuron and activate the second or postsynaptic neuron, and the impulse transmission will be occurred. After the activation of these receptors, the reuptake will, all these neurotransmitters reuptake again to the nerve ending to be either stored in vesicles for the second release or to be metabolized by monoamine oxidase enzyme. Okay, norepinephrine, which here we want to increase the availability of a neurotransmitter in the synapse by inhibition of the neurotransmitter reuptake. The drugs that act on norepinephrine and serotonin: tricyclic antidepressant, heterocyclic antidepressant, monoamine oxidase inhibitors, and venlafaxine. Norepinephrine and dopamine antidepressant: papropion, welbutrin, dextroamphetamine, methylphenidate, and pimoline. 5-HT2 receptor antagonist or serotonin 5-HT2 receptor antagonist like Trazodone and
Nifazodone, which have antidepressant action, and 5-HT reuptake blockers or selective serotonin reuptake inhibitors like fluoxetine, sertraline, paroxetine, fluvoxamine, and escitalopram. And finally, alpha-2 antagonists like mirtazapine. Classes of antidepressants: monoamine oxidase, monoamine reuptake inhibitors, norepinephrine and serotonin reuptake inhibitors, NSRI, tricyclic antidepressant, and venlafaxine. Selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI, like citalopram, paroxetine, fluoxetine, sertraline, and fluvoxamine. Selective norepinephrine reuptake inhibitors like duloxetine, and monoamine oxidase inhibitors like tranylcypromine, and serotonin antagonists like Trazodone, alpha-2 antagonists like Mirtazapine. Firstly, we'll discuss the monoamine reuptake inhibitors, which mean the norepinephrine and serotonin reuptake inhibition, like tricyclic antidepressant. Mechanism of action of tricyclic antidepressant act by their ability to inhibit monoamine transport mechanism in the brain. Here, upper release of serotonin, noradrenaline, and other neurotransmitters after the activation of postsynaptic receptors. The monoamine then reuptaked by specific transport system. Transport system for serotonin 5-HT reuptake transporter and noradrenaline reuptake transporter. By action of antidepressant, these antidepressant will block the serotonin reuptake and noradrenaline reuptake to leave them available in the synapse to activate the postsynaptic receptors and the neuron. Also, some types of antidepressants will block the histamine receptor, and some of them have anticholinergic action to block the muscarinic acetylcholine receptors. And some of them block the adrenergic receptors, postsynaptic adrenergic receptors. First one is imipramine or desipramine. Here, if the R group is CH3, it is imipramine and dimethyl side chain. And if the R group is H, is desipramine, which is the metabolite of the imipramine. Tricyclic antidepressants have in common tricyclic ring structure consisting of central 6-membered ring, or commonly more as a 7-membered ring flanked by 2 benzene rings held as skewed arrangement. This tricyclic bulky surface bulky structure lacks coplanarity, not surface, because it is not planar. يعني هذا structure maybe coplanarity. ليش؟ لأن لو كانت هاي الحلقة اللي حلقة الوسطية اللي هي الحلقة السباعية لو كانت أروماتيك أو سداسية لكان المادة بلانر، وإذا كانت بلانر صراحة هتفقد الأكتيفيتي مالتها. الأكتيفيتي مالتها يجب أن تكون there is no coplanarity. Okay. or skewed، يعني تكون معقوفة أو مكبوسة شوية، يعني داخلة على نفسها، وهذا ينطينا خلاها هاي الكونفورميشن، خلت هاي الترايسايكليك انتي ديبريسنت انه تكون فيت للري ابتيك ترانسبورت سيستم. مثل ما تعرفون المونو امين هي بيها 1 aromatic ring and side chain have contain amine. اوكي، يعني احنا اذا اعتبرنا واحده من هذين الاروماتيك رينجز هي اللي تشبه نعتبر رقم 1 مثلا 2 3 4 5 هاي رينج، هي اللي تشبه المونو امين نيورو ترانسميتر. بعدين عندنا السايد تشين اللي هي بيها CH2 وبعدين تجي الامين. فهذا البقيه ستراكشر هي غير مهمه، ولكن
لكن هي نطتنا البلكي جروب حتى تعطينا الانهبيشن، فلازم تكون نون كوبلينر. رينج نيتروجين اتوم. هسه راح نبدي بالاس اي ار اوف ترايسايكليك انتي ديبريسنت. اول شيء عندنا رينج نيتروجين اتوم. اول شيء عرفنا ترايسايكليك ستراكشر، الحلقات الطرفيه هي بنزين رينجز. الحلقه الوسطيه قد تكون 6 membered ring and mainly 7 membered ring, non aromatic, non coplanar tricyclic system. The nitrogen here is not essential or not required. Ring nitrogen atom is not required for antidepressant activity. Replacement this nitrogen with sp2, sp3 or sp2 carbon enhances the antidepressant activity. The side chain must be 3 carbon atoms, either saturated like propyl or unsaturated like propylidine. هنا السايد تشين لازم تكون عندنا 3 كربون، 1 2 3 كربون، لازم تكون 3 كربون ما يصير اقل، وممكن تكون 3 كربون ساتوريتد او انساتوريتد، يعني ممكن هنا عندنا دبل بوند، ماكو اي مشكله. هنا عندنا طبعا structure of بروتريبتيلين واميتريبتيلين. الاميتريبتيلين هنا سوينا ريموفال للامين مثل ما قلنا النيتروجين لما سويناها ريموفال وخلينا الاس بي 2 كربون، وهنا صارت البروبيلين انساتوريتد نطتنا جود انتي ديبريسنت ايجنت، فهنا من شلنا الامين ما صار عندنا مشكله واستبدلناها باس بي 2 كربون لانه هذا الكين، فهذا اس بي 2 كربون هنا بقى اكتف ونطانا نيو انالوج اللي هو الاميتريبتيلين. بينما البروتريبتيلين اللي هو هنا خلينا اس بي 3 كربون، اوكي اس بي 3 كربون، وهنا عندنا الدبل بوند راح تكون موجوده ايضا نطانا والان مثل يعني سكندري امين نوت تيرشري امين، نطانا البروتريبتيلين ايضا انتي ديبريسنت ايجنت. For tricyclic antidepressant with 6-member central ring, the central ring is capable of aromatization by oxidation, for example, to afford completely planar structure. The resulting compound is inactive. يعني إذا صارت حلقة سداسية ماكو مشكلة، بس لازم ما تصير أروماتيك، لأنه من يصير أروماتيك إذا كانت هي أروماتيك أو يصير أروماتيك باي أوكسيديشن راح نخسر الأكشن مالت الأنتي ديبريسنت ايجنت. If aromatization can be prevented, the antidepressant activity is retained. Example مالتنا المابروتيلين is an example of tricyclic agents where aromatization is prevented by introduction of alkyl bridge. طبعا هم يسموه ترايسايكليك بس هو ترايسايكليك. صراحة هنا المابروتيلين أيضا عندنا حلقتين بنزين وبالنص عندنا حلقة سداسية وليس سباعية، وعندنا 3 كربون سايد تشين وبعدين سكندري امين، وقلنا راح ناخذ الامين لازم لو سكندري لو تيرشري، وهنا اذا نعوفه راح يصير اروماتيك، هذا راح يكون بلينر. فافضل شيء حتى نقضي على الكوبليناريتي نخلي اثيلين بريدج، هذا الاثيلين بريدج CH2CH2 اثيلين بريدج خلى المركب يطبق لي جوا او على البلين، فراح تكون معقوفه او مطبوقه او مكبوسه او مطويه. لذلك من فقدت الكوبليناريتي اذا بقت عندها انتي ديبريسنت اكتيفيتي، لما تكون كوبلينر او بلينر راح تفقد الانتي ديبريسنت اكتيفيتي. الصراحه المابروتيلين الناس يسموه تراي سايكليك انتي ديبريسنت مثل ما تسمعون، بس هو بالحقيقه تترا سايكليك انتي ديبريسنت. ليش تترا سايكليك؟ لانه هذه حلقه سداسيه واحده، هذه الحلقه سداسيه، هذه حلقه سداسيه تعتبر، اوكي، هذه الحلقه الثالثه، وهذه البوت كونفورميشن هاي الحلقه السداسيه. فالاثيلين بريدج سوالي الرنج الوسطيه صارت عباره عن 2 رينجز، لذلك الكثير من المصادر تسمي المابروتيلين اللي هو اللوديوميل وموجود بالصيدليات بدوز 10 و25 و50 ملغ يسموه تترا سايكليك انتي ديبريسنت ايجنت. Tricyclic system is generally attached to basic terminal amine by 3 carbon chain. مثل ما قلنا spacer carbon هي 3. The carbon chain could not be shortened to 2
carbons atoms. Branching of propyl side chain markedly decrease the affinity to both serotonin and norepinephrine transport or reuptake transporter. اذا احنا ما نريدها تكون ما نريدها برانش، لانه اذا ضفنا برانش بال الكربون تشين، اذا ضفنا برانش راح تقلل الافينيتي ومعناها تقلل الاكتيفيتي. The Z or cis geometry for the propylidine group in chiral tricyclic antidepressants appear to be important for transporter selectivity and affinity, for example doxepine. هنا طبعا الاكزامبل مالتنا عندنا انه ضفنا هيترو اتوم بقت عندنا الاكتيفيتي، وهنا شلنا الامين وخلينا بمكانها بروبيليدين جروب. Doxepine is tricyclic antidepressant agent, is approved for the use in treatment of major depression and insomnia. Doxepine also utilized as a part of treatment of chronic urticaria and in pain management. إذن إلى كثير من الاستخدامات مثل major depression, insomnia, treatment of chronic urticaria and use in pain management. طبعا chronic urticaria نوبات يسموها الكولينرجيك urticaria اللي هي بسبب الكولينرجيك activation. فالدوكسيبين عنده anticholinergic action فيفيدنا بالمانجمنت of urticaria and for pain management. Doxepine inhibit the reuptake of noradrenaline and serotonin. The reuptake inhibition of dopamine is very weak. Doxepine metabolite this-methyl doxepine, nordoxepine, has also antidepressant activity. Doxepine binds strongly to histamine, H1 and H2 receptors, and its selective histamine antagonist function is responsible for drug sleep promoting property. مثل ما قلنا ينطق الانسومنيا ويسوي side effect مالت السليب بسبب inhibition of histamine receptors. Doxepine also act as antagonist to 5-hydroxyimidrotryptyline receptors, alpha-1 adrenal receptors, and muscarinic cholinergic receptors. يعني doxepine يسوي لي مو بس inhibition للريابتيك، يسوي لي inhibition للسيروتونين postsynaptic receptor, alpha-1 postsynaptic receptor, and muscarinic cholinergic receptors. وهنا الماسكارينيك cholinergic receptors inhibition أيضا راح يعطيني الانتيكولينرجيك side effects. Conventional doxepine preparations are mixture of Z configuration cis and E trans isomer ratio of 15:85 inhibitors, while Z isomer shows greater activity as a sedative. Okay, هنا عندنا ال E isomer is more active as serotonin reuptake inhibitor. The E isomer more active as serotonin reuptake inhibitor, while Z isomer shows greater activity as sedative. يعني راح يشتغل على الهستامين receptors. The terminal amine typically secondary or tertiary. يعني مثل ما تعرفون الامين لازم اكثر شيء بها H وحده او ماكو H، يعني اما secondary او tertiary amine. Also amine can be a part of alicylic ring، يعني لا تكون ضمن ring ماكو اي مشكله. In general tertiary amine are more non-selective with respect to inhibition of serotonin and norepinephrine reuptake, whereas secondary amine typically more selective at inhibiting norepinephrine reuptake only. يعني إذا كان secondary amine فراح يفضل الشغل عن norepinephrine reuptake inhibition، بينما إذا كان tertiary amine فراح يكون non-selective، راح يشتغل على السيروتونين والnorepinephrine reuptake transporter inhibition. Introduction of electron with a drawing group like chlorine, for example amoxapine, enhances antipsychotic profile of tricyclic antidepressant. اوكي هنا اذا ضفنا كلورين او ضفنا الكترون with the drawing group راح تزيد الانتيسايكوتيك property of the enhances antipsychotic property of tricyclic antidepressant. الاكزامبل مالتنا الاموكسابين اللي هو بكلورين هنا. Secondary amine of amoxapine shows greater antidepressant profile than tertiary amine. وين السكندري؟ هنا عندنا secondary نطانا افضل antidepressant profile than tertiary. هنا طبعا البايبريدين هنا صارت قلنا ممكن الامين تكون ضمن رينج، فهي ضمن بايبريدين رينج. انه تكون بهذا الشكل سكندري امين باعتبار اكو اتش راح تكون افضل از انتي ديبريسنت من
الالكيل انالوج. وهنا عندنا الكلورين نطتنا good antipsychotic property. The terminal amine typically second or tertiary. Okay. حكيناها. In general, with exception of the secondary amine metabolites, NN-dimethylamino tricyclic metabolites are usually less active or inactive as antidepressant agents. بصورة عامة الميتابولايت هي less active، ما عدا عندنا ال NN-dimethyl انه تطير مثل راح يبقى active، لانه tertiary amine تحول الى secondary amine فراح يبقى active. Adverse effect of antidepressants. Tricyclic structure is not associated with the affinity to any particular receptors rather than contribute to multiple CNS pharmacodynamics adverse effects because of increased lipophilicity. They not only block the reuptake of norepinephrine and serotonin, but also block muscarinic receptors, have anticholinergic action, alpha adrenoceptors, H1 receptors, antihistamic action, and sometimes sodium channel. Tricyclic antidepressant side effects due to cholinergic inhibition and alpha adrenergic inhibition. Anticholinergic inhibition, mucosal dryness or dry mouth, constipation, urinary retention, confusion, blurred vision, aggravation of narrow angle glaucoma, and anti-alpha adrenergic side effects like orthostatic hypotension, antihistamine side effects sedation, and quinidine-like side effects like cardiac arrhythmias and cardiac block or heart block. Imipramine and Desipramine. First examples of tricyclic antidepressants is the Imipramine اللي هو التوفرانيل والكل معروف وموجود بأغلب الصيدليات. Imipramine may be considered as a parent compound of tricyclic antidepressants, also a close relative to the antipsychotic phenothiazines, isosteric replacement of 10-11 bridge with sulfur. يعني إذا شلنا هاي ال10 وال11 كربون خلينا صارت الفينوثيازينز مثل ما تعرفون. اوكي. Metabolic deactivation proceeds mainly by oxidative hydroxylation at position 2 and position 10. اوكي. اذا عندنا اول شيء oxidation بالبوزيشن 2 position 10 زين. ايضا followed by conjugation. Metabolic and demethylation gives nor or disimipramine, which is serotonin, norepinephrine reuptake inhibitors and active metabolite. مثل ما قلنا هذا إذا طير المثل راح يعطينا الميتابولايت هو الديسيبرامين اللي هو أيضا active metabolite وعنده serotonin, norepinephrine reuptake inhibition property. لذلك الاوكسيديشن بالبوزيشن 2 and position 10 يعطينا inactive metabolites, while N-demethylation gives active metabolite desipramine or dimethylamipramine. وتعرفون انتم اليوزز مالته. كلوميبرامين اللي هو الانافرانيل فرقه عن الاميبرامين فرق واحد فقط، انه ضفنا الكلور هنا، يعني اذا نشيل الكلور راح يطلع نفس ستراكشر اميبرامين. ترايسايكليك سيستم هنا الامين اكو CH2 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 and N dimethyl side chain، فهنا الفرق انه الكلورين بس. لما ضفنا الكلورين زدنا الليبوفيليسيتي، لو قللناها اكيد طبعا زدنا الليبوفيليسيتي. لذلك clomipramine is 50 times more potent than imipramine, and it is the most powerful antidepressant agent. Protonated amino group and unshared electrons of the chlor substituent might stabilize the beta-aryl amine like shape and give more efficient competition for transporter. يعني عندنا هاي الامين او البروتونيتد امين هاي بالفيزيولوجيكال بي اتش راح تكون بروتونيتد وراح تشبه الان تيرمينال مالت النورابينفرين او السيروتونين. رقم واحد. رقم اثنين الكلورين الموجوده هنا راح يسوي في الدايبول مومنت يشبه الهيدروكسيل اللي كانت موجوده بال النورابينفرين،
فهنا نطتنا فد الكترونيك ديستريبيوشن كلش قريب من الالكترونيك ديستريبيوشن مالت النيورو ترانسميترز، ولذلك نطتنا جود افينيتي للريسبتور او ترانسبورت سيستم used in obsessive compulsive disorder or OCD. ما دام هو good or powerful antidepressant agent أكيد ينطي many types of depression in addition to obsessive compulsive disorder، تعرفوها اللي هو احنا نسميه الوسواس القهري أو اللي يصير عندهم شك هواية وتكون عندهم حالة نفسية يوميا يقول راح أموت، إذا يتمرض إذا ينشك بشغلة راح يبكي ويروح الأطباء وأنا راح أموت وأنا مريض وأنا راح أوقع وإلى آخره، واللي بالامتحانات يقوم يخربط وأنا راح أرسب وأنا تعبان ويقرأ وما يعرف وش اسمه. فهذول كلهم يراد لهم نعطيهم الكلوميبرامين وبعدين يصير عنده سيديشن ويحط راسه وينام. Tricyclic antidepressant agents also amitriptyline مثل ما قلنا سوينا ريبليسمنت للنيتروجين بالاس بي 2 كربون. مثل ما قلنا احنا طبعا النيتروجين هي اس بي 2، فاول فكره قالوا خلينا نستخدم النيتروجين باس بي 2 كربون فخليناها دبل بوند، نطتنا الامتريبتيلين او تريبتيزول مثل ما تعرفوا جود انتي ديبريسنت ايجنت. الاكتيف ميتابولايتس مالته هو 10 هيدروكسي ميتابولايت اكتيف، بينما بالإميبرامين كان 10 hydroxy metabolite is inactive. زين amitriptyline is one of the most anticholinergic and sedative tricyclic antidepressants لأنه عنده anticholinergic وعنده sedative action. هنا عندنا الميتابوليزم مالته انه نطانا النورتريبتيلين او الافنتيل نورتريبتيلين انه سوينا الديميثيليشن اند ديميثيليشن، نطانا النورتريبتيلين بالميتابوليزم او حضروا على شكل دراج لانه عنده good antidepressant activity. اوكي الميتابوليزم بالبوزيشن 2 راح تعطينا inactive metabolite. Since amitriptyline lacks electron enriching nitrogen atom for imipramine, metabolic inactivation mainly proceeds by benzylic oxidation at position 10 and not at position 2. سوري هنا الميتابوليزم ما راح تكون بالبوزيشن 2 لأنه ماكو عندنا هنا النيتروجين تغير فراح يحفز البنزيليك بوزيشن. هذا البنزيليك احنا نسميه لأنه CH2 بصف aromatic ring، فراح يكون الميجر ميتابولايت هو ال 10 hydroxy metabolite not 10 or 2 hydroxy metabolite. Metabolic endemethylation occurs to give nortriptyline which has less anticholinergic, less sedative and more stimulant action than amitriptyline. Tertiary amine tricyclic antidepressants non-selective reuptake inhibitors اللي أخذناها قبل شوي هي الإميبرامين، كلوميبرامين اللي فقط بها كلور الأنفرانيل، الأميتريبتيلين سوينا replacement للN by sp2 كربون. أوكي newer non-selective norepinephrine serotonin reuptake inhibitors عندنا الفينلافاكسين والدولوكسيتين. الفينلافاكسين والدولوكسيتين norepinephrine serotonin reuptake inhibitors بس هي new generations اللي هي non tricyclic antidepressants. Norepinephrine serotonin reuptake inhibitors الفينلافاكسين which is not tricyclic antidepressant agent. It's methoxyphenylethylamine methoxyphenylethylamine analog. Its major active metabolite is O-demethylated product. O-demethylated لما يصير demethylation نعطانا active metabolite. الميجر inactive metabolite is N-demethylated product. إذا يصير demethylation للN راح يعطينا inactive metabolite while O-demethylation product give us active metabolite. Venlafaxine and its active metabolite have dual mechanisms of action with preferential affinity to serotonin reuptake and weak inhibition to norepinephrine 30-1 يعني الغالبية الأكشن مالت الفينلافاكسين على السيروتونين ريسبتور. دولوكسيتين هنا أيضا هذا الإكزامبل مالته اللي هو norepinephrine serotonin reuptake inhibitors non tricyclic antidepressant.
The selective serotonin reuptake inhibitors ال SSRI اللي هي السيتالوبرام. هذا structure مالت السيتالوبرام very selective to serotonin receptors. Mono demethylated metabolite exhibit 50% the potency. اوكي mono demethylated هنا صار عندنا demethylation. المونو طبعا اذا الداي راح يفقد الاكتيفيتي. ether function is essential. هنا الايثر function is essential لما تنكسر راح يفقد الاكتيفيتي مالته. Used as racemic mixture but the activity resides the S and S or plus isomer. هو ينطي as racemic mixture بس الاكتيفيتي هي تعود المن للS or plus isomer. Isosteric replacement of benzoisofuran with benzoisothiophenone yields the talsopram norepinephrine transport inhibitor. And also escitalopram. Escitalopram, S enantiomer of citalopram binds with high affinity and selectivity to serotonin receptors. Fluoxetine Prozac هنا structure مالته is N-methyl-3-phenyl 3,4-trifluoromethyl phenoxypropane 1-amine. هذا structure مالته مثل ما تشوفوا. Mono substitution at position 4 of the phenoxy group with electron with a ground group like CF3 results in selective inhibition to serotonin. يعني لما خلينا CF3 زدنا selectivity للسيروتونين باعتبار السيروتونين بوكيت أكبر لأنه السيروتونين هو تريبتامين أنالوج بينما النورابينفرين أو النورادرينالين هو الأنالوج من تايروسين بأروماتيك رينج وحدة بينما السيروتونين أو 5 هيدروكسي تريبتامين جاي من التريبتوفين هو بإندول رينج باي سايكليك سيستم. Dye substituted 2,3 or 3,4 results in loss of serotonin transport inhibition. Metabolism and demethylated compound norfluoxetine is as potent as the parent compound and more selective to serotonin inhibition, transport inhibition. Fluoxetine, both enantiomers R and S, similar affinities to serotonin transport system. S enantiomer is 100 times more selective on serotonin rather than the R isomer. If the para substituent moved to ortho position and the substituted by methoxy group, the inhibition obtained in as in nizoxetine. هنا عندنا حولناها للأورثو كانت بارا حولناها للأورثو أيضا نطتنا good antidepressant النيزوكسيتين. Fluoxetine used in the treatment of bulimia nervosa. هنا عندنا secondary amine tricyclic antidepressant agent. عندنا secondary amine هسه desipramine protriptyline nortriptyline maprotyline and amoxapine. Monoamine oxidase inhibitors. Monoamine oxidase inhibitors. Monoamine oxidase is a family of flavin-containing enzymes located primarily in the membranes of mitochondria. These enzymes inactivate biogenic amine, norepinephrine, dopamine, serotonin, tryptamine, tyramine by conversion of these amines to aldehydes, which are subsequently oxidized to acid or reduced to alcohol. هنا عندنا الاكزامبل مالتنا هو عندنا هذا الامين بالاكسيديشن يتحول الى aldehyde وبعدين بالفيرذر اوكسيديشن يتحول الى carboxylic acid. Okay. Monoamine oxidase inhibitors. When
preferentially metabolize norepinephrine, epinephrine, and serotonin, while MAO-B or monoamine oxidase B preferentially degrades the phenylethylamine. يعني حتى الدوبامين أيضا. MAO inhibitors have problem of inhibiting MAO in the brain, MAO-B, and also in liver, MAO-A, thereby allowing the dietary pressure amine that would normally be inactivated to exert their effect. إذا هنا راح يصير عندنا non-selective monoamine oxidase inhibitors راح تتداخل، لأنه بالبرين عندنا الماو-B، بينما بالليفر عندنا الماو اي، لذلك النون سيلكتيف راح يعطينا سايد افكتس، خصوصا اذا كان يستخدم الدايتري بريسر امين that present in some types of diet like grapefruit and other foods. لذلك دائما يستخدمون من اوكسيديز، نحضرهم من بعض الاكلات اللي هي بها بريسر امين. Severe hypertensive response, sometimes fatal, have followed by ingestion of food with high pressure amine level. يعني مثل ما تعرفون هاي البروسر امين هي الميتابوليزم مالتها باي مونوامين اوكسيديز انزيم، فاذا نعطينا نون سيلكتيف راح يسوي انهبيشن للمونوامين اوكسيديز انزيم البي الموجود بالبرين، وايضا راح يسوي انهبيشن للمونو اوكسيديز انزيم مونوامين اوكسيديز انزيم الموجود الموجود بالليفر. الماو inhibitor produce reversible inhibition that lasts for 1 to 2 weeks after the last dose by mechanism discussed later. Members of monoamine oxidase inhibitors, first generation, second, and third generation. First generation, irreversible and non-selective, tranylcypromine and pargylene hydrochloride. These are non-selective, irreversible, and non-selective. Second generation, irreversible and preferential, يعني عندها simple selectivity like siligilene. Third generation of MAO inhibitors, reversible and preferential like Moclobemide. First generation, tranylcypromine. Tranylcypromine, it was designed as cyclopropyl analog of amphetamine, non-selective and irreversible MAO inhibitor, metabolism of aromatic hydroxylation and N-acetylation. هذا phenylethylamine analog بسوونه على شكل cyclopropyl، فالميتابوليزم مالته يصير هيدروكسيليشن هنا، اروماتيك هيدروكسيليشن بالبارابوزيشن اكيد، او الان اسيتيليشن هنا راح يصير عندنا اسيتيليشن فهاي تو باثويز اوف ميتابوليزم اوف tranylcypromine. طبعا هو non selective but irreversible inhibitor. Second generation which is irreversible but preferential وعندها good selectivity للبرين. Desipramine or siligilene has the advantage of sparing liver MAO-A enzyme and thereby avoid the cheese effect of tyramine and other dietary processor amines. The EMS-AM or IMSAM, the first skin transdermal patch for use in treating major depression. The Wednesday patch work by delivering siligilene or monoamine oxidase inhibitor through the skin into the bloodstream. This is the structure of siligilene. Siligilene metabolism by two pathways. This methyl siligilene إذا طارت هاي المثل يصير this methyl siligilene، وإذا طارت الأليل راح يصير عندنا مثل أمفيتامين or methamphetamine. هنا راح يعطينا methamphetamine. Third generation of monoamine oxidase inhibitors, reversible and preferential. Second قلنا preferential صحيح يعني عنده good selectivity ولكن irreversible. هنا يكون reversible وهذا راح يكون أقلهم side effect خصوصا مع البروسر أمين. عندنا الموكلوبيمايد. الموكلوبيمايد is reversible MAO inhibitor, thereby increasing the concentration of serotonin, norepinephrine, and other catecholamines in the synaptic cleft and in the storage sites. عندنا reversible inhibition.
Serotonin antagonist like Trazodone. Trazodone is Trazodone is 5-HT2 receptor antagonist. طبعا الموضوع به هواية خلينا نقول controversy، لأنه إحنا أصلا الفكرة مالت الدبريشن إنه إحنا نريد نزيد الافيلابيلتي مالت النيورو ترانسميتر، فشلون أنا أسوي انهبيشن للسيروتونين ريسبتور؟ أول شغلة إحنا سوينا انهبيشن للسيروتونين 2 5-HT2 ريسبتور نوت 5-HT1 ريسبتور اللي هو wanted الاكتيفيشن مالته وانتد بالدبرشن رقم واحد. رقم اثنين اكو هوايه نظريات، اكو نظريه تقول انه موجود ال 5-HT2 ريسبتور موجود بالبوست ساينابتيك ممبرين، واكو دراسات او كلام او مصادر تقول موجود بالبري ساينابتيك ممبرين. فاذا بالبري ساينابتيك قلنا اوكي نسوي له انهبيشن حتى يمنع الري ابتيك، هاي مقبوله حتى يزيد الافيلابيلتي مالت السيروتونين. ولكن الصراحة بعد الدراسة والتقصي أنه وجدنا أنه ال 5-HT2 أيضا بسب تايبس، وأكو جزء أقسام من عندها موجودة بالبري ساينابتيك نيورونز أو ممبرين أو ان تيرمينال، وقسم من أنواع من عندها أو السب تايبس موجودة بالبوست ساينابتيك. المهم المحصلة أنه انهبيشن مال 5-HT2 receptor could alleviate the depression state of the patients. 5 alpha 2 antagonists like Mirtazapine. هنا الالفا 2 لا هذا presynaptic receptor responsible for inhibition of the release of neurotransmitter. يعني انتم مثل ما تعرفون the presynaptic receptor شغله انه شنو لما يصير ريليز للنيوروترانسميتر وراح يكون التركيز مالته كلش عالي، راح يصير availability مالته عاليه بالساينبس، راح توصل مرحله انه توصل للالفا 2 ريسبتور، راح يصير اكتيفيشن للريسبتور، راح يدز مسج للان تيرمينال يابا ترى صار ريليز هوايه للنور ابينفرين وقفوا الريليز. اوكي هذا لما يصير بيه اكتيفيشن، بس انا لما اسوي الانتاجونيزم راح تتوقف هاي البروسيس، فراح يبقى الريليز مالت النور ابينفرين، وهنا بهالحاله راح نعالج الدبرشن. كذلك الفكره نفسها بال الام 2 ريسبتورز اللي تستخدم للتريتمنت اوف الزهايمر، وعندنا كذلك قلنا ال 5-HT2 ريسبتورز موجوده بالبريسانبتيك بنفس الميكانيزم، انه هذه بريسانبتيكلي موجوده حتى الاكتيفيشن مالتها يدز مسج لايقاف الريليز مالت النيوروترانسميتر من الفيزيكلز. Thank you so much.